Kenya ikishirikiana na serikali ya Japan ndio wanafanya expansion ya Port of Mombasa. Na zile special economic zones ambazo zinapangwa ni serikali ya Kenya. Yale ambayo tunaona kuhakikisha kwamba kuna barabara mpya Dogokundu Causeway, serikali ya Kenya. Na hata kuna mpango pia ya kuhakikisha kwamba the new bridge is going to come between the support of Kenya and Kenya government kuhakikisha kwamba tutakuwa na daraja nyingine hapa. All this is money from the government of Kenya. Kwa hivyo watu wakuzidi kuzungumza kusema kwamba hakuna mambo inafanyika hapa ama serikali imewacha pwani, it is wrong, it is false, it is a lie. Ni vizuri tuepukane na uongo. Yale mengine senator wamejibu vizuri, Faisal wamejibu vizuri, wamenena kueleza kwamba mambo mengi yanazungumzwa ambayo si ya ukweli. Na pia kwa viongozi wa hapa ningependa kuwasihi kwamba rais wa Jamhuri ya Kenya amekuwa akienda ng'ambo, akienda kwingine akisema anataka wawekezaji. They want investors to come into Kenya. Mimi nataka viongozi ambao wanazungumza watuambie, how are we going to prepare ourselves to compete with Dar es Salaam port? How are we going to prepare ourselves to compete with Dubai? How are we going to compete with Djibouti? How are we going to compete with other ports if we do not invest in our ports? Kwa hivyo hii porojo ya kuzungumza kila siku, jameni, inatuumiza, ninaumiza watu wa pwani. This asset is not going anywhere. Haiwezi kabebwa. Nani atabeba hii port apeleke Mululu? Tafadhali. Nani atabeba hii port apeleke Kisumu? Haiwezekani. Hii port will always be an asset based here at the coast. And it is an asset for the country. Na ndugu yangu Mheshimiwa Omar, nataka ni confirm kitu kimoja. Mjumbe wa Changamwe. Ni kweli katika baraza la mawaziri tulisema kwamba tunataka Kenya Pipeline Company ichukue nafasi ya kuangalia mambo ya the petroleum company. Ilikuwa inaitwa nini? Oil refinery. Na ni kwa nini? Kenya Pipeline Company is 100% owned by the government of Kenya. The petroleum refinery is 100% owned by Kenya government. Na ukweli wa mambo, it is the same government. Na ukweli wa mambo ikisemwa the oil refinery is not working. So one arm of government is taking over kufufua the other one which is down. Ama nyinyi mnataka mniambie Kenya Pipeline Company is a private company? It is not. 100% government, oil refinery 100% government. Kwa hivyo hii porojo ya kusema kwamba imeenda, tunazidi kuhadaa wananchi na kuwapatia mambo ambayo sio kweli. Na kuna mfano. I want to give an example so that it can be known kwamba the government is not up to any mischief. Kuna benki ya Kenya Commercial Bank na kuna benki ya National Bank. Wakati benki ya National Bank ilikuwa inadidimia karibu yanguke na pesa za watu, serikali ya Kenya ambayo ni shareholder kubwa kwa KCB wakachukua decision, wakasema kwamba KCB iokoe National Bank ndio pesa za watu zisizipotee. A government institution saving another government institution. So we have history and we have examples which we can give kuonyesha kwamba hii mambo ingine ni ya siasa. Ni ya siasa. Sasa nataka niongezee, kuna mazungumzo yamekuwa yakiendelea, bipartisan talks. Hizi bipartisan talks watu walikuwa nakimbia wanasema lazima tuongee, tunataka tuongee. Tusiongea watu watazidi kutembea na sufuria kwa kichwa.
na kadhalika. Haya ndio hawa tumesema tuongee. Kuna upande wa upinzani na kuna upande wa serikali. Wamepitishia mswada kwa bunge kwamba majadiliano yaendelee. Na kwa haya majadiliano kuna point 5 ambazo zinazungumzwa. Mnazijua, sitaki kurudia sasa. Na wakati wanazungumza hivyo, sasa kuna wengine wanasema mbona serikali inagharamia pesa za hayo majadiliano? Mimi nataka niambie ndugu na dada, this is a Kenyan process. Haya majadiliano ni mambo ya kinyumbani ya Wakenya. We do not want dialogue amongst Kenyans to be funded by foreigners. Hatutaki watu wa nje wawe wale ambao wanasema wanafund mazungumzo haya. Wazungumuze na pesa ziwe za Wakenya, ndio zihakikishe kwamba yale tunazungumza it is truly a Kenyan product, not a foreign product. Kwa sababu wanasema tukienda kwingine, kuna ule msemo wa kimombo ambao unasema he who pays the piper calls the tune. Kwa hivyo tukienda kwa mambo ya kusema kwamba wadhamini watoke nje ili wadhamini yale ule mjadala ambao bunge lihakikisha kwamba uwe wa kitaifa, tutakuwa tunaweka maisha yetu katika mikono ya watu wa nje. So this is a Kenyan process. Let it remain a Kenyan process, na tuhakikishe kwamba tuko sawa. Na wale wanaenda kotini, kwa sababu kuna wale wanasema wanataka wakimbie koti, na ni haki yao kwenda kotini, no problem. But why do you say you want dialogue, and then on the other side we see the same people who are on the other side now going to court to prevent the same conversation? Who knew nothing? Through proxies, they are now again going to court. So kwa nini ni sarakasi ambayo tunataka tuchezeshe wa Kenya? Watu waanze kuhakikisha kwamba tunataka tuende mbele. Sisi kama serikali ya Kenya Kwanza tuko tayari. We have committed ourselves to this dialogue, and we are saying we want through dialogue, not through andamano, not through fujo. We want Kenyans to talk, and then through parliament, the elected representatives of the people wapeleke a report, and through that report they make the decision and Kenya moves forward. This is what we want. So we also want to urge those people, don't misuse your constitutional right to go to court. Don't make court a hiding place for your election losses. We are supposed to have courts to seek justice, not to obstruct the development of a nation. That is what courts are supposed to be doing. Kwa hivyo tunataka tuhimize wenzetu ambao wanakimbia kotini kwamba tuachane na hayo maneno ili tujenge taifa letu, tuende mbele. Na mimi nataka niwahakikishie kwamba pia mimi naungana na hata mjumbe wa Changamwe, we must fight corruption. Mheshimiwa Mvuri ametaja, we must fight corruption. Na sisi tunasema we have to fight corruption. Na tunahimiza wale wanahusika, they should not spare anybody. There should be no sacred cow kwa mambo ya corruption. It must be fought in whatever shape, whatever form, and whatever color. It must be fought to the end. Hapo tuko pamoja. Nataka niwaambie kupitia ndugu yetu ambaye anasimamia mambo ya madini katika taifa letu, kijana wa hapa, Mheshimiwa Mvurya, nina tangazo nzuri kwamba kupitia kwa kile wanaita royalties, this year royalties
Kwale is going to get the largest share of mineral royalties. Watapata 1.1 billion kutoka kwa royalties kwa kitaifa. Na Kilifi is number 2. Kilifi is going to get 950 million from royalties of minerals. Hivyo there's a lot of potential hapa Pwani and other parts of the country. A lot of potential. Na ikiwa tutashirikiana, we have an opportunity to make this the most dynamic and richest county and many others. Bora tu tujipange na tuhakikishe kwamba tunazungumza mambo ambayo yanatusaidia. Nataka pia nimhakikishie mheshimiwa wetu wa county mambo ya drugs, narcotics. Narcotics is a problem, and it's a problem that must be fought by all costs. And the narcotics trade is a criminal trade. Ni ukora, ni wahalifu, ni watu ambao wanaharibu watoto wetu. That one is not about the government not giving people jobs. Hapo mama ulikosea. The government of Kenya wants to fight the drug battle, and the people who are being affected more are the young people from school. Those ones are not looking for a job immediately, they are looking for education. Sasa kijana ambaye is a very young boy, you can't employ that boy, it will be child labor. Lakini hao ndio wanapigwa na mambo ya drugs. So I agree with you, we must fight drugs, but it is not about because people or the government has not employed a PS or whatever. Kuna watu where we know that there is unemployment everywhere, and the drug problem is all over the country. I want to assure you, hata kule mimi nimezaliwa kule Vihiga, kuna wale wanahusika na drugs. Ukienda Busia, kuna wale wanahusika na drugs. Ukienda Mount Kenya, kuna wale wanahusika na drugs. Kwa hivyo hii ni shida kwa sisi sote, na sisi wote tushikane mikono tuhakikishe kwamba we all fight drugs, but let us not blame each other. We are all leaders. We work together, tushikiane, and we fight these fellows so that they don't destroy our children. Our children must be given a chance to be children and then to be good citizens after they have grown up. Nadhani nikomee hapo kwa sababu nikiendelea sana nitakuwa nikiharibu. Lakini jina langu la hapa ni Mwamugunga. Watu wa kaunti ya Kwale walinipatia jina Mwamugunga, na mimi ni rafiki yenu. Mheshimiwa Mvuri anajua, Tandaza anajua, hata governor. Mwamugunga atakuwa akizidi kuishi tu na kurudi hapa mara kwa mara ili tuhakikishe mambo ni sawa. Na tuko hapa pia na chairman wa Kenya Ports Authority, kijana wenu huyu mnamjua. He's doing a good job. He's fighting cartels katika hiyo port. Let us give him support and encouragement so that the port of Mombasa can grow, can attract more cargo, kwa sababu it is the gateway to the whole of East Africa region. Kwa sababu tukipochunga Dar es Salaam itatunyang'anya biashara. So we must look at it seriously, and we must work together so that this very important national asset continues to be the jewel in the crown when it comes to our economy. Kwa hivyo tunasema asante, Mungu awabariki. Nadhani tuchange haraka tumalize ili watoto wetu waende nyumbani, lakini naambiwa kuna utaratibu hapa ambao nitaufuata.
Tunaweza songa kidogo. Wapi mwalimu achukue barua yake? Mwalimu, njoo uchukue barua ya imepigwa signature kutoka kwa ofisi ya waziri.